Meu nome e Isabella Montero, tenho 34 anos e exatamente 15 minutos depois de hoje confirmar oficialmente o meu divórcio. Liguei para o meu pai como uma única ordem. Demita imediatamente os 31 funcionários que meus sogros colocaram em nossa empresa. Eu ainda estava parada na escadaria do Fórum de São Paulo, segurando os documentos de separar com as mãos trêmulas. O carimbo do tribunal mal havia secado. Mas eu sabia que, se esperasse mais minuto, eles teriam tempo suficiente para apagar as últimas provas. Meu pai, Augusto Montero, fundou a Montero Estruturas Metálicas há mais de 30 anos. Comico como pequeno galpão alugado. Na zona industrial de Campinas e transformou a empresa em uma das maiores fornecedoras de estruturas metálicas do estado. Quando completei 30 anos, ele me entregou parte de administração de empresa e disse que, dia, tudo aquilo também seria minha responsabilidade. Na época, eu acreditava que meu casamento com Ricardo Almeida fortaleceria nossa família. Em vez disso, abriu a porta para a minha traição que já vivi. Minha sogra, Helena Almeida, nunca pedia nada diretamente. Ela sorria, elogiava meu pai e dizia que família de verdade cresce unida. Pouco depois, comico a sugerir a contradição de primo. Depois de cunhado. Em seguida, sobrinho. Todos pareciam extremamente competentes durante as entrevistas. Meu pai confiava em mim. Eu confiava no meu marido. E foi exatamente essa confiança que eles usaram contra ambos. Durante 5 anos, aquelas contradições pareciam coincidências. Eu nunca imaginei que cada pessoa ocupava cargo estratégico, compras, logística, financeiro, recursos humanos, auditoria interna. Tudo estava sendo ocupado, peca por peca. Como se algo montasse quebra-cabeça diante dos meus olhos sem que eu percebesse. As primeiras dúvidas surgiram quando contratos começaram a desaparecer do sistema. Depois viram fornecedores desconhecidos recebendo pagamentos milionários. Sempre havia uma explicação convincente. Sempre alguém dizia que eu estava exagerando. Ricardo repetia que eu precisava confiar mais na família dele. E eu quase acreditei. O dia em que encontrei uma transferência bancária que nunca deveria existir. Naquele instante, percebi que meu divórcio era o fim de minha história. Era apenas o começo de a guerra que mudaria para sempre o destino de a empresa de meu pai. Naquela mesma noite, eu consegui dormir. A imagem daquela transferência bancária continuava voltando a minha cabeça. O vela era alto demais para passar despercebido. Mas o que realmente chamou minha atenção foi o nome de a empresa que havia recebido o pagamento. Eu nunca tinha ouvido falar dela, apesar de teoricamente ser uma das nossas principais prestadoras de serviço. Na manhã seguinte, em vez de confrontar Ricardo, resolvi investigações na computador antigo que ninguém mais utilizava na empresa. E comecei a comparar contratos, notas fiscais e ordens de pagamento dos últimos 5 anos. Quanto mais eu pesquisava, mais estranhas as coincidências se tornavam. A mesma empresa aparecia em dezenas de contratos diferentes, sempre aprovados por pessoas ligadas à família do meu marido. Foi então que percebi algo ainda mais preocupante. Quase todos os departamentos importantes tinham algo indicado pela minha sogra. Compras, logística, financeiro, recursos humanos, controle de estoque, e mesmo a auditoria interna. Era impossível acreditar que aquilo tivesse acontecido por acaso. Mesmo assim, eu precisava de provas que ninguém pudesse contestar. Sem contar nada a Ricardo. Procurei uma especialista em auditoria forense em Curitiba. Fiz questão de usar meu dinheiro, pessoal e marquei nossos encontros em cafeterias diferentes. Longe de a empresa e de qualquer pessoa que pudesse reconhecer meu rosto. Durante meses, toda terça-feira e sexta-feira, analisávamos documentos, cruzávamos dados bancários e verificávamos registros empresariais. A cada semana, o quebra-cabeça ficava mais completo. Descobrimos contratos superfaturados, empresas de fachada, pagamentos duplicados, fornecedores que existiam apenas no papel. Mas o golpe mais cruel ainda estava escondido. Uma das empresas que recebia milhões de Montero estruturas metálicas era controlada indiretamente
Porum antigo socio de minha sogra. Officialmente, o nome dela nao aparecia em lugar nenhum. Porum, seguindo a cadeia de registros e procuracos, tudo levava as mesmas pessoas. Meu estômago embrulho. Aquilo nunca foi apenas nepotismo. Era pleno cuidadosamente construído para assumir o controle financeiro de empresa do meu pai sem que percebessemos. Quando finalmente perguntei a Ricardo sobre alguns daqueles contratos, ele sorriu como se eu tivesse feito uma pergunta ridícula. Diz que eu estava ficando obcecada. Que empresas grandes funcionavam assim e que eu deveria parada. Desconfia de a própria família. Pela primeira vez em 8 anos de casamento, senti que ele nao estava apenas escondendo alguma coisa. Ele estava me manipulando. Naquele momento, tomei a decisão mais difícil de minha vida. Eu nao revelaria nada. Continuaria sorrindo numbers almocos de família. Continuaria fingindo que acreditava em cada mentira. Porque, antes de derrubar todos eles, eu precisava descobrir onde aquela rede de corrupção realmente chegava. Os 8 meses seguintes foram os mais difíceis de minha vida. Todos os dias eu entrava na empresa como se nada estivesse acontecendo. Sorria para Ricardo. Cumprimentava minha sogra numbers almocos de domingo e fingia acreditar que tudo estava perfeitamente normal. Por dentro, porum, cada documento que eu analisava confirmava que eu havia me casado com a família hereda. A auditora finalmente terminou o relatório. Quando colocou aquela pasta sobre a mesa, respirou fundo antes de dizer apenas uma frase. Isabella, isso é muito mais do que imaginávamos. Passei horas lendo cada página. E ao final, minhas mãos tremiam. Durante 5 anos, 31 pessoas ligadas direta ou indiretamente à família. Almeida haviam ocupado cargos estratégicos dentro de manter estruturas metálicas. Juntas, desviaram milhões de reais por meio de contratos superfaturados, empresas de fachada, consultorias inexistentes, e compras fictícias que jamais chegarão aos nossos depósitos. Mas havia uma descoberta ainda mais devastadora. Eles já estavam preparando a próxima etapa. Encontrei e-mails internos mostrando que alguns daqueles funcionários planejavam convencer meu pai a criar uma nova divisão de empresa. Oficialmente seria uma expansão dos negócios. Na prática, o controle operacional passaria para pessoas escolhidas pela minha sogra. Se aquilo acontecesse, recuperar a empresa seria praticamente impossível. Naquele instante compreendi que eu nao tinha mais tempo. Mesmo assim, tomei uma decisão que ninguém ao meu redor entenderia. Nao contei nada ao meu pai. Também nao confrontei Ricardo. Em vez disso, procurei advogado especializado. Direito empresarial e iniciei discretamente o processo de divórcio. Mantive o relatório de auditoria guardado em cofre alugado no banco. Apenas meu advogado e a auditora sabiam de sua existência. Durante os meses de separação, Ricardo parecia estranhamente tranquilo. Talvez acreditasse que eu desistiria no último momento. Ou talvez tivesse certeza de que eu jamais teria coragem de enfrentar toda a família dele. Foi exatamente esse excesso de confiança que se tornou o meu erro deles. No dia em que o juiz assinou oficialmente nosso divórcio, senti peso desaparecer dos meus ombros. Saí do fórum. Respirei profundamente e olhei para o relatório que carregava na bolsa. Agora ninguém poderia me acusar de agir por vingança dentro do casamento. Agora eu estava completamente livre. Peguei o telefone. Liguei para meu pai e pedi que reunisse imediatamente o diretor de recursos humanos, o departamento jurídico e a equipe de segurança de empresa. Ele percebeu pela minha voz que algo muito sério estava prestes a acontecer. O que ele ainda não sabia era que, nas próximas 2 horas, a minha limpeza de história de manter estruturas metálicas como queria. E a família Almeida jamais imaginou que o plano deles estava prestes a desmoronar. Assim que cheguei à empresa, entreguei ao meu pai o relatório completo de auditoria. Ele permaneceu em silêncio durante vários minutos, lendo cada página com uma expressão que jamais esquecerei. Quando terminou, fechou a pasta lentamente, olhou para mim e disse apenas: "Você fez a coisa certa."
Naquela mesma manhã, o Departamento Jurídico autorizou uma operação interna. Os 31 funcionários envolvidos foram chamados individualmente, enquanto cada entrava na sala de reuniões. Seus acessos ao sistema eram bloqueados e a equipa segurança os aguardava na saída. Em menos de 3 horas, todos haviam deixado o prédio. Salila começou a tocar sem parar. Primeiro foi Ricardo. Depois minha sogra. Em seguida viram mensagens de primos, tios e pessoas que mal conhecia, dizendo que estava destruindo famílias inocentes. Eu respondi nenhuma delas. No início de noite, Helena Almeida apareceu na porta do meu apartamento em São Paulo, completamente fora de controle. Ela gritou que a empresa também pertencia à família dela, que nunca teria conseguido administrar os negócios sem a ajuda deles e que ainda faria me arrependa. Esperei que ela terminasse. Então respondi calmamente. A diferença entre ambas é que posso provar cada palavra que estou dizendo. Pela primeira vez desde que a conheci, ela ficou sem resposta. Dias depois, os advogados de família Almeida amicaram. Abriram processo milionário contra numbers. Meu pai apenas entregou uma cópia do relatório de auditoria e toda a documentação financeira. Poucas semanas depois, recebemos a notícia de que eles haviam desistido de acau. Nenhum advogado serios estava disposto a defender caso cercado por tantas provas. Os meses seguintes foram de muito trabalho. Contratamos novos profissionais por competência. Revisamos todos os contratos e encerramos definitivamente as empresas de fachada. Aos poucos, clientes antigos voltaram a confiar em numbers e a mantero. Estruturas metálicas registrou o mela. Resultado financeiro de sua história. Certa manhã, meu pai reuniu todos os colaboradores no mesmo galpão onde havia começado. Su sonho décadas antes. Na frente de toda a equipe, ele anunciou que estava deixando a presidência da empresa em minhas mãos, enquanto os aplausos ecoavam pelo galpão. Lembrei de a mala assustada que havia saído do foram meses antes segurando os papéis do divórcio. Naquele dia pensei que tinha perdido casamento. Hoje entendo que, na verdade, recuperei minha liberdade. Protegi o legado do meu pai e salvei a empresa que minha família levou uma vida inteira para construir. Às vezes, a minha recomeço de nossa vida cômica exatamente no dia em que temos coragem de fechar a porta para quem nunca deveria ter entrado.